So what is meant by chain reaction means, for example, uranium 92 to 35. So this is atomic number, this is atomic mass. I think you people know. So whenever one neutron strike to this uranium, so it is deviated as two small, one is krypton, two small elements, SN1, SN2, two small elements. Simultaneously, it is releasing three neutrons here. This is the main important point. Okay. Once again, I am telling to you, whenever neutron strike this uranium 92 to 35, so this uranium 92 to 35 is deviated as two small molecules, of course, these two, and it is releasing three neutrons. Again, these three neutrons here. See here, my dear children, here I am telling about only single atom of uranium. But when we take some quantity of uranium, it has number of atoms. Are you getting my point? It has number of atoms. Here I am explaining about only single atom. Okay? So like that, these three neutrons, again three uraniums, three uranium molecules, these three neutrons strike. Again, for example, this is uranium, it is striking neutron. Again, three neutrons, three uraniums. Again, by this action also, three neutrons. Again, these three neutrons, single uraniums. So like this, controlled, this is uncontrolled reaction. This reaction is happening very fast. Within fraction of second, this reaction is happening. Like this 3, again these three also, again 3, like this, like that happening. Simultaneously, here one thing is happening. Of course, neutrons are releasing here. Simultaneously, by the one reaction here, it is releasing lot of heat energy. Lot of heat energy also releasing. So here we have to use this heat energy, and we have to control these releasing neutrons. About that, we are using nuclear reactor. Hope children, what is nuclear reactor and what is the uses of nuclear reactor? I think you understand. Now let us see the important question of nuclear reactor. Now let us see about nuclear reactor. Hope children, what is chain reaction? I just now explained that. You just listen carefully then. Now let us see. First of all, nuclear reactor. First one is principle. First one is principle. Second one is main parts. Main parts of nuclear reactor. Third one is fuel. Fourth one is moderate. Fifth one is control rods. Sixth one is protective shield. Seventh one is coolant. Eighth one is what? Very important question. See here. First of all, principle. What is the principle? Nuclear reactor is working to controlling chain reactions. This is the principle. Nuclear reactor is controlling chain reactions. Next, main parts. Main parts is fuel. Okay. So fuel, moderate, control rods, protective shield, coolant, working. These are the main parts. Next, fuel. Listen, here in the nuclear reactor,
Of course, we are getting heat energy, and by using that heat energy, we can produce electricity also. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ ఫ్యూయల్. సో ఫ్యూయల్ ఏంది? అసలు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ వేస్ట్, న్యూట్రాన్స్ ఉన్న వేస్ట్, ఏదైనా వేస్ట్. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఫ్యూయల్. సో హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్ ఫ్యూయల్ యాజ్ యురేనియం 92 235. So fuel, here fuel is nothing but uranium 92 235. So here this is fuel. So it is going to fission. Fission in the sense ఒక పెద్ద పార్ట్ రెండు చిన్న చిన్న పార్ట్ లాగా డివియేట్ అయిపోవడాన్ని ఫిజన్. ఓకే, సో ఇక్కడ యురేనియం 92 235 ఇట్ ఈస్ డివియేటింగ్. ఓకే, అది విడిపోయి 2 పార్ట్స్ లాగా వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చిన జస్ట్ నో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. ఎప్పుడైతే ఇది డివియేట్ అయిపోతుందో 3 న్యూట్రాన్స్ వస్తాయని చెప్పారు. ఆ న్యూట్రాన్స్ కంటిన్యూ రిలీజ్ అయిపోతుంది. సో కంటిన్యూ రిలీజ్ అయినప్పుడు అక్కడ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వేస్ట్. సో ఆ న్యూట్రాన్స్ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేసేదాన్ని మోడరేట్ అంటారు. న్యూట్రాన్స్ స్పీడ్ అంటే 3 న్యూట్రాన్స్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్ అవుతుందని చెప్పాను. సో అలా న్యూట్రాన్స్ స్పీడ్ తగ్గించడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని మోడరేట్స్ అంటారు. సో ద మోడరేట్స్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ స్లోస్ డౌన్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, స్లోస్ డౌన్ ఆఫ్ ద fast neutrons, fast moving neutrons. ఓకే, ఇక్కడ మోడరేట్ గా మనం యూజ్ చేసేది డ్యూటీరియం అండ్ గ్రాఫైట్. డ్యూటీరియం అండ్ గ్రాఫైట్. దిస్ ఇస్ మోడరేట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కంట్రోల్ రాడ్స్. ఈ వచ్చిన ఇదేంటి? మోడరేట్ ఈస్ మూవింగ్, మోడరేట్ ఈస్ స్లోస్ డౌన్ అంటే ఆ న్యూట్రాన్స్ స్పీడ్ ను కంట్రోల్ చేస్తుంది మోడరేట్. బట్ కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏం చేస్తుంది? ఆ వచ్చిన రిలీజ్, ఇప్పుడు ఇదేంటి? స్పీడ్ గా న్యూట్రాన్స్ వెళ్ళకుండా ఉండడానికి స్పీడ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. బట్ 3 న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయిగా, ఆ 3 న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవ్వకుండా సింగిల్ న్యూట్రాన్ రిలీజ్ అవ్వడానికి కంట్రోల్ రాడ్స్. అండర్స్టాండ్? This moderate is doing slows down of the fast moving electrons, and control rod is controlling the releasing of neutrons. Did you get my point? No. Control rods, the rods absorb neutrons. 3 neutrons lo ikkada 3 neutrons lo idi 2 neutrons lo absorb neutrons. Okay, so and here we are taking control rods as cadmium and boron. Okay, my dear children, once again see here fuel. So when the action is happening, compulsory we need fuel. ఇప్పుడు మన కార్ ఉంటుంది, అన్ని ఉంటాయి, బట్ అందులో పెట్రోల్ లేకపోతే ఎంత లగ్జరీ కార్ అయినా వేస్ట్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎంత న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ నుండి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవ్వాలన్నా first of all it needs fuel. Here fuel is we are taking uranium 92 235 is a fuel. Okay, next moderate is nothing but slows down the fast moving neutrons. Next control rods are that controlling neutrons, means these control rod is absorbing the neutrons. Next protective shield means చెప్పాను కదా, చాలా లాట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిన లోపల ఆ హీట్ బయటకు వెళ్ళకుండా, లోపల ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ పాడవకుండా ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ లెడ్ ఈజ్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ షీట్. అండ్ కూలెంట్, కంపల్సరీ కూలెంట్ ఉండాలి, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ వాటర్ రిసోర్సెస్ తోటి కూల్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో దట్స్ వై mainly these nuclear reactors are constructed nearer to water resources. Okay, means rivers, lakes, dargapullo దీన్ని construction చేస్తారు. Okay, next this is about nuclear reactor principle. Okay, now how it is working, let us see. For example, fuel వచ్చేసి, so whenever one neutron released,
Whenever one neutron strike to the uranium, it releases 3 more neutrons. But here, moderate is controlling the neutron speed, and these control rods are observing that 3 neutrons. See here, this is uranium, 3 neutrons. So here, this control rod is observing these 3 neutrons. It is releasing only 1 neutron. Okay. So these neutron again 1 more uranium. Like that nuclear reactor process is protective shield, coolant. So after this reaction, the people will get lot of heat energy. By using this heat energy, when we send this heat energy on the turbines will rotate, we get electricity. This is about nuclear reactor. Very, very, very important question, my dear children. It has a diagram also. In your textbook, you have the diagram. That's why I didn't draw here. Okay? You just practice. Bye, children.